안녕하십니까. 탄소 중립 실행 전략으로서 바이오연료의 Nice to meet you 선언과 all. I am going to make a 미래행성으로 presentation on 발표하게 the 된 present and 한국 future of 소비바이오의 biofuels as a 김재원 carbon neutral 팀장입니다. action strategy. I am Jaekon Kim from KPetro. 오늘 저는 한국의 Today, 바이오에너지 I'm 현황 going to explain 그리고 the bioenergy status 한국의 in 바이오연료의 Korea, R&D 동향 R&D 그리고 development 한국의 status of 바이오연료의 biofuels in 미래 Korea, 전망에 대해서 and future 발표하도록 하겠습니다. prospects of biofuels in Korea. 먼저 First 한국의 of all, 바이오에너지의 현황입니다. bioenergy status in Korea. 먼저 2021년도 In IEA 넷 제로 리포트에 2021, 의하면 IEA net zero 2050년도에 report was published. 넷 According 제로를 to the 달성하기 report, 위해서는 in order to 다양한 achieve 에너지 net 공급이 zero by 필요한데 2050, 그중에 various 바이오 energy 에너지는 uh, 전통적인 sources are required. 액체상의 바이오 Among them, 에너지이고 고립된 bioenergy 에너지이고 includes liquid 기체 traditional 바이오 에너지를 bioenergy, 지속적으로 solid and 확대될 gaseous 전망을 하고 bioenergy. 있습니다. Bioenergy is 이러한 expected 바이오 to 에너지는 기존의 increase in the future, 주성뿐만 아니라 not only 산업용 in the 그리고 transport sector, 건물까지도 but also for 확대해서 사용함에 industrial 따라 가지고 applications, buildings 넷제로 applications. The 달성을 할 수 bioenergy 있는 will 기본적인 역할을 할 것으로 전망을 account 전망하고 for 있습니다. larger proportion of the energy supply to achieve net 다음은 zero. 한국의 바이오에너지 Next 현황에 대해서 is the 말씀드리겠습니다. bioenergy status in Korea. 2020년 기준 As of 신재생에너지 공급 비율 2020, 중에 태양광 among 가압로 renewables energy, 바이오에너지는 bioenergy takes up 31.5%의 비중을 차지하고 있습니다. 31.5%, following 이러한 solar 바이오 PV. 에너지는 수송 부분에 있어서 의무화 정책인 신재생연료 혼합 This is 의무화 thanks 제도에 to 관련되어 있습니다. thanks to 일정 부분의 의무화 renewable 제도인 portfolio 신재생연료 standard and 의무화 renewable 제도인 fuel RPS를 통해 standards. 가지고 In other words, RPS and 정책적으로 RFS. 지원을 하고 있습니다. So the Korean government is providing policy support for 한국의 the 바이오에너지 growth 현황 of 중에 바이오에너지 bioenergy. 형태별로 Then let's have a look at 살펴보겠습니다. different types of 2010년 기준 bioenergy. As 한국의 of 바이오에너지 2020, 보급 형태별로 보급을 보면은 this is the 고체유 current status of 바이오용인 distribution of 이러한 오일 펠렛 bioenergy. 바이오 Wood SRF 같은 pellets, 경우는 which are 57%, solid 그리고 bioenergy, takes up 바이오디젤, 바이오중유 34%, 등은 biodiesel and 액체 비율로는 bioheavy oil, the 33.3%, liquid 그리고 biofuel 기체 takes up 바이오용인 바이오가스는 about 2.4% 30%, 정도를 gaseous 차지해서 biofuel 다양한 takes up 형태로서 국내에 2.4%. 수송 Different 부분과 types of 발전 부분에 bioenergy 보급을 하고 있습니다. have been distributed across transport sector 다음은 국내 and 바이오에너지의 buildings R&D sector 되겠습니다. in Korea. 국내 Next is the current status of bioenergy 고체 R&D. 바이오연료, 액체 In 바이오연료, Korea, 기체 solid 바이오연료로 biofuel, 구분해서 liquid 기술 biofuel, 개발이 and gaseous 이루어지고 biofuel 있으나 현재 have been 수송 분야 그리고 undergoing 산업 technology 그리고 발전 development. 분야까지 널리 적용을 할 And 수 있는 액체 바이오연료 중심으로 liquid 기술 개발이 biofuel 이루어지고 있는 is 상황입니다. available for transport sector, industrial 다음은 수송 부분의 sector, and 바이오연료의 building sector. 현황을 말씀드리겠습니다. And 현재는 let me 수송 share 부분에 the biofuel 있어가지고 status in Korea. 국내는 Currently, in the 바이오디젤 그리고 transport sector, 바이오가스만 biodiesel and 상용화가 지금 biogas 이루어지고 있고 have been commercialized. 자동차용 경우에 In the 바이오디젤이 case of 3.5% biodiesel, 의무화해서 2015년부터 it is R&D mandatory to 정책에 따라 use 가지고 의무 biodiesel 보급 중에 있습니다. in 그밖에 the gasoline fuel. So 바이오에탄올은 시범 보급 사업 3.5% 단계 of the 그리고 gasoline should include 하이항공유는 R&D 단계에 biodiesel. 있는 Jet 상황입니다. fuel is under R&D stage. 그러면 국내에 다양한 바이오연료의 R&D 현황을 Then let's have 말씀드리겠습니다. a look at the current status of biofuels 다음은 development in 한국에서 Korea. 이루어지고 있는 수송 부분에 있어서 In transport 바이오연료의 sector, R&D 기술 동향을 말씀드리겠습니다. R&D is going on 기본적으로 for 수송용 biofuel 바이오는 technology. 이와 같은 Biofuels 식량계 for transport 주자든가 sector 강질계 are based 원료를 on the 사용하거나 아니면 food-based 비식량계에 이러한 resources or 농업부산물들, non-food-based resources 부산물들 like 또는 상세제 agricultural 원료, 기술 residues. 원료를 사용해서 화학적인 것 그리고 These 생물학적 또는 화학적 biofuels 공정을 통해 가지고 can be produced through 전환시켜서 various 기존의 chemical 석유 conversion 제품을 process, 대체할 수 biological 있는 or 기술로 thermochemical 기술 개발이 process, 이루어지고 있습니다. so that they can replace the 현재는 existing 주 fossil fuel 비식량계 or 원료를 이러한 petroleum.
농업부산물이라든가 산림 바이오매스 Currently, 그리고 agricultural residues, 산재 trees 바이오 and grasses, 연료인 이들을 기반으로 한 and 이러한 algae-based biofuels 그 바이오 기술 개발이 진행 중에 are 있습니다. currently undergoing 현재 technology research and 한국에서 수송 development 부분에 있어서 activities. 바이오연료의 In the Korean transport 기술 sector, 수준은 선진국 대비 technology 대략 level 80% of 수준으로 Korea 생각을 biofuel is 할 수가 있습니다. at the 80% level of that of developed countries. 먼저 바이오디젤 현황을 말씀드리겠습니다. First, the current status of 국내 biodiesel. 바이오디젤은 In Korea, 2006년도에 상용화가 biodiesel was 이루어져서 commercialized in 2015년도에 2016, RFS라는 의무화 and 정책에 따라 가지고 RFS, 지속적으로 Renewable Fuel 자동차 Standard 경유에 Policy, 혼합 was 비율이 상향을 established, 했습니다. and 현재 the proportion 올해 of 기준 biodiesel 자동차 경유의 바이오디젤 increased, 3.5%를 혼합해서 사용을 하고 있습니다. and the mandatory 보통으로 blend rate of 국산원료 biodiesel is 31%, 3.5%. 나머지는 더블유니치 기반으로 해서 수입을 31% 하고 있는 of the 상황이고 biodiesel is produced 이러한 through domestic 바이오디젤은 feedstocks, and the 지속적으로 others are being 혼합 비율이 imported. 상향을 The 할 blend 경우에 rate of 지속적인 biodiesel 국산원료 is 공급에 대한 expected to increase. 방안으로서 Then 다양한 we will 저금유제나 have to 폐자원을 use 활용한 various resources, 바이오디젤 including 전환 waste 기술에 대한 resources, R&D를 to turn them 진행하고 있습니다. into biodiesel. So R&D activities 다음은 are being 자동차 conducted for 휘발유에 this 혼합해서 purpose. 사용할 수 있는 Next, 바이오에탄올의 현황입니다. bioethanol R&D status. 저희 석유관리원이 2006년에 In 국내에 2006, 바이오에탄올을 3% KPetro 사용할 수 있는 conducted 실증 연구를 a 통해 가지고 demonstration 국내 study 인프라를 or 활용해서 feasibility study 공급을 할 to 수 see 있다는 잠정 if we 결론을 내린 바 can 있습니다. use 3% or 5% of 또한 the 최근에 저희 liquid 석유관리원은 fuel as 바이오에탄올의 bioethanol. 품질을 보완할 수 있는 And in order to make 바이오부탄을 up for 혼합한 the quality issues 바이오 of 알코올 연료를 가지고 3년간의 fuel, 실증 R&D를 we 추진한 바 있습니다. studied bioalcohol 기본적으로 fuels for 3 years. 주유소에서의 300일 정도의 Basically, 저장 성과 그리고 they can be stored for 저장 혼합에 about 따라서 4만 300 킬로 days 정도의 in the gas 주행에 따른 stations, 다양한 검증을 통해 가지고 and we 국내에서 verify the potential of 바이오에탄올과 바이오부탄올을 bioalcohol fuel 혼합한 이런 바이오 through 알코올 a 연료가 demonstration project where 공급이 가능할 수 있음을 the R&D로 vehicles 확인한 바 drove 있습니다. around 40,000 kilometers with 다음은 bioalcohol. 천연가스 대체연료를 지금 Next 각광을 is 받고 사용할 수 있는 바이오가스의 상황입니다. biogas, 현재 which 국내의 is expected to 바이오가스는 replace natural gas 2017년부터 fuel. 상용화가 이루어져 가지고 도시가스 The 폐관망 commercialization 국내에 공급 was 중에 있고 completed, 국내에 and 폐자원을 활용할 수 biogas is 있다는 already being 이점 때문에 supplied in Korea. 많은 And we can use 플랜트의 waste 구축과 그리고 materials, waste 도시가스 resources 폐관망의 to 연계를 produce 통한 biogas. 가스 So 용도로서 지금 biogas 공급이 추진되고 has 있습니다. been supplied through to 이러한 the 바이오가스가 users of city gas 고품 as well. 지역에서 도시가스나 수송용으로 사용하기 위해서는 다양하게 In order to use more 고품질화된 biogas 이러한 as 마이크가 필요한데 the fuel 현재는 for city gas 이러한 and 다양한 transport 다양한 fuel, 사이트 내에서 we need to make 수송용이라든가 improvements 도시가스용으로 in 사용에 many 대한 different R&D가 sectors. 진행 중에 있고 확대될 것으로 R&D is 전망이 going 되고 on 있습니다. for biogas, and we expect that the 다음은 proportion of 항공부문의 biogas 도시가스 will 간축에 also 대한 increase. 최근에 Next 급부상을 하고 is 있는 바이오 항공유에 대한 상황입니다. biojet, 현재 국내에 which is being 항공유에 대한 considered 기술 as an 개발이 option to R&D decrease the 단계로서 emissions from 다양한 aircraft. 팜오일하고 Biojet 폐식용, is currently 미세돌 under 오일을 통한 R&D phase. R&D를 최근에 진행한 바 By 있고 using palm 기본적인 oil, 원천 used 기술은 cooking oil, and 일부 microalgae oil, 확보한 we're 바 researching 있습니다. and developing biojet. 다음은 발전 부분의 Next is 바이오연료인 바이오디젤에 대해서 biofuel for 말씀드리겠습니다. power generation, which 현재 is bio-heavy oil. 발전 부분의 의무화 정책인 RPS 제도에 따라서 보급이 For 이루어지고 power 있습니다. generation, RPS, Renewable 식물성 Portfolio 유제품, Standard 동물성 Policy, 지방산, 그리고 is being 다양한 applied. 오일들, 그리고 Various types of 바이오디젤이나 oil, 바이오디젤 including 부산물, 피치 등 이런 다양한 원료를 혼합해서 plant-based oil 이루어진 이러한 and 연료로서 fatty 기존의 acid 발전사들이 쓰고 oil 있는 기름
compose the 중간 bio-heavy 일부 oil. 혼수하거나 또는 Bio-heavy 100% oil can be 대체해서 combined with the 전소해서 conventional 사용을 하고 있는 fuel, 그러한 연료가 or it can 되겠습니다. be 저희 solely 선박연구원이 used as a sole 연구원에 fuel 의하면 source for 이러한 power 발전용 generation 바이듐유는 devices. According 악습을 to the 35%, research, 벙커 CEO는 bio-heavy 대비 oil is 35%를 better than 감축하고 bunker 싹스는 C 100% oil 그리고 in terms of their 미세먼지 정원 performance of 30%를 reducing the 감축하는 emission of 효과를 NOx 거둔 바 and 있습니다. SOx. And it is 예, also 이러한 발전용 showing great 바이듐유는 performance in terms of reducing the fine dust 저희 emissions. 설비관리원이 2014년부터 5년 동안의 From 시범 보급사업을 통해서 2014, 2019년 3월 KPetro 달에 전 세계적인 conducted a 최초로 project for 상용화를 시킨 바 5 years, 있습니다. and we 시범 보급사업 동안에 commercialized 5개의 발전 this 그리고 21개의 biofuel. 바이듐 생산사가 참여를 한 바 있습니다. 4 electricity suppliers and 21 다음은 registered companies 해운군의 participated in this 바이오연료 project. 개발에 대해서 말씀드리겠습니다. Next is biofuel AH를 development 이용한 status for as maritime biofuel. 바이오선박료로서는 이러한 다양한 There are 원료로부터 various types of 전환을 할 경우에 feedstocks 총 from 11개 which we can 정도의 produce maritime biofuels. 바이오선박료로서 사용을 할 수 We 있다고 can 전망하고 produce 있습니다. and use 그러나 11 types of 기본적으로 biofuels from these 무기적으로 쓸 수 feedstocks. 있는 것은 기존의 But in reality, 중유 가격 대비 또는 we 품질 need to 대비 compare the price of 우수한 biofuel with existing heavy oil. 우수성을 지니고 있는 SBO Also, 그리고 바이오디젤 그리고 biodiesel HVO and 등이 기존의 SBO and HVO, renewables-based 선박에서 쓰고 있는 HVO, 경유를 대체해서 could 또는 be 중유를 proper 대체해서 substitutes 사용할 수 for 있는 light 연료로 oil or heavy 전망하고 있습니다. oil that are 국내 currently being 경우는 used in 이러한 ships. 식물성 유직 기반의 And 바이오 중유 기반을 plant-based 가지고 현재 bio-heavy 관련 oil 업계하고 육상 실증, is 해상 being used 실증을 for 일부 거둔 바 있고 land-based 국가 demonstration 차원에서 and 시범 보급 사업 등을 actual sea 검토를 하고 demonstration, maritime 있습니다. demonstration. 열분의 5일 동안 Also, 발전방류 through 중이라든가 thermal pyrolysis, we 기타 can 바이들은 get 부처별로 지금 the 준비를 biofuel 하고 있습니다. for shipping, and the relevant 다음은 R&D is 한국의 currently being 바이오연료의 carried 전망에 out. 대해서 말씀드리겠습니다. Next, future outlook for biofuels in Korea. 다음은 한국의 수성용 In 바이오연료의 Korea, 미래 전망에 대해서 말씀드리겠습니다. we have 한국은 these sets 작년도에 of transport biofuels under 국가적으로 시가지 consideration. 목표들을 설정함에 따라 Last year, Korea 수성용 announced the 온실가스 national 감축을 greenhouse gas 위해서 emission 이번에 target. The 도로용 transport sector 바이오연료에서 must also meet 해운과 the target. 항공까지 확대될 것으로 전망을 하고 So the 있습니다. use of biofuels 이러한 will 수성부분에 바이오연료 expand 공급망 채널에서 to 다양한 R&D가 road 추진될 것이고 biofuels 그밖에 실증 시범 보급 and 사업을 as well 통한 as maritime biofuels and 수성부분의 aviation biofuels. 바이오연료 공급 전략을 Also, 추진될 biofuel 것으로 전망을 supply 하고 있습니다. strategy is expected to be 다음은 completed soon. 수소용 바이오연료가 2030년도에 And transportation biofuels 항공까지 모두 확대될 경우에 will 온실가스 increase 감축량을 by 산정해봤습니다. 2030 as the fuel for transport 도로 부분에 sector. 있어가지고는 In terms of 경유에 road 바이오디젤, transport, 수천 바이오디젤, biodiesel 그리고 can 휘발유, be 바이오에탄올 combined 등을 with 넣어주고 light oil, and 해운에는 bioethanol can be a very good 선박용 candidate 경우에 for road 바이오디젤 fuel. 그리고 중유에는 For maritime 바이오중유가 sector, 혼합되어지고 biodiesel 항공유에는 and 항공유가 mixture 일정 between 부분 공급이 bio-heavy 되어진다고 oil 할 때에 and the conventional oil could be 이때 an 각각의 option. And biojet 온실가스 fuel 양을 is being considered 산정해봤고 for 이럴 경우에 aviation. And we 2020년도에 estimated the 도로 greenhouse 부분에서 gas 200만 emissions 톤 from 정도의 each of 온실가스 the 감축량이 biofuel 560만 scenario, 톤까지 and 확대될 we 것으로 found 전망을 that 할 수 있습니다. the greenhouse gas 이 비율은 reduction 2030년 will 기준을 통해 become much 가지고 more effective if 수송 we 부분의 supply and use 온실가스 감축량 중에 biofuels. 약 15% 정도 수준으로 예상을 The 하고 있습니다. greenhouse gas emission will reduce by 마지막으로 15% 전력입니다. level compared to that of 2020 by 2030. 바이오연료 기본적으로 수송 부분에 있어서 온실가스를 감축할 수 Basically, 있는 biofuels 중요수단으로서 국내뿐만 are 외국에서도 important 더 in the transport 확장될 sector 것으로 전망을 to 하고 있습니다. reduce carbon emissions, and its application 정부에서는 will increase in the future.
The 정적인 Korean 제도 그리고 government 인센티브 제도, has 인센티브 policy, 그리고 기술 policies, 개발이나 기행 intense 속도를 policies and 좀 더 incentives 서포트할 수 for 있는 promoting the 방안을 use of 모색을 biofuels. 하는 게 중요할 것으로 판단이 And 되집니다. we think that the government 이를 should 통해서는 come up with more 이를 measures to 통해서 promote the use and 수송 development of 부분의 biofuels. 온실가스 감축을 In 거두고 order 그리고 to 에너지 achieve 반복 carbon 그리고 emission reduction in 폐자원을 the transport 활용하더라 sector, we 에너지를 could 조금 더 use 재사용할 수 waste 있는 energy 선순환적인 구조를 or 얻을 수 있는 recycle the 문제점을 energy. 가진다고 할 수가 있습니다. 그러나 And this can be done 현재 through the 바이오 application of biofuel. 연료가 기본적으로 But for 내실 now, 개발을 통해서 좀 더 지속 biofuel 가능성을 확보할 수 있게끔 다양한 should go through life 비식량 cycle 그리고 3세대 원료에 assessment, 대한 기술 개발이 필요할 것으로 and we 전망하고 need 있습니다. to 그렇게 develop 해가지고 the third 기존의 generation 도로분야에서 technologies. 해운과 항공 쪽으로 좀 And 더 확장할 수 the 있는 application of 기회가 마련될 biofuel 것으로 will 판단이 expand 되집니다. from road to maritime 이상으로 제 and 발표를 마치겠습니다. aviation. 네, This 감사합니다. will be all for my presentation. Thank you very much for your attention.